Hello children, welcome to A-Level General English lessons. So in our previous lesson, we learnt the second unit of A-Level General English. There we learnt a lot of things about harmony and coexistence. අපි harmony and coexistence ගැන second unit එකේ පළවෙනි කොටසින් ඉගෙන ගත්තා. We did a lot of activities. We actually enjoyed that part. Now we are going to do another part, that is a reading part, reading 2. So if you have the textbook, take and get ready. Right, now there is a pair word, that is, look at the title of the poem. Poem ke title එක මාතෘකාව and the picture එක. Can you guess what the poem is going to be about? Looking at the title and the picture. පින්තූරේ title එකයි බලලා මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? Discuss with your friend and then share with your class. So discuss about it with your friend and share it with your class. So now we'll have a look at the title and the picture. Also some new words that you find in the poem. So before looking at the picture and the title, I'm going to introduce some of the new words that you might come across. Come across කියන එක අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. Meet. අලුත් වචන වලට මුණ ගැහෙන. මෙන්න මේ වචන තියෙනවා poem එකේ මතක තියාගන්න තේරුම් ටික. Then it is very easy to understand the poem. Now first one. Now let's read the poem, right? Okay, before that, the word unlike, that means this is a word created by the poet to refer to differences among people or groups of people. Differences among people or group of people. මිනිස්සු අතර මිනිස්සු කණ්ඩායම් අතර තියෙන වෙනස්කම් කියන්න use කරන වචනයක්. Unlike. Next one, to thrive on, to do well. To thrive on means to do well. හොඳට කරන්න. That means excel in something. යම් කිසි දෙයක හොඳටම දැනගන්න. Superb වෙන්න. Also to enjoy. Also to enjoy. විනෝද වෙන්න. Bemused means puzzle or confuse. Bemused means puzzle. ගැටලුකාරී වෙන්න. Confuse. හරි. අවුල්. Right? Cheap. To be similar. සමාන. Also to get along well. To get along well. Or to be similar. එක සමාන වෙන්න. Get along well. අනිත් එක එකට යන්න. Moors. Open areas of hills covered in grass. තනකොළවලින් වැහෙනු විවෘත කඳු ප්‍රදේශ. Right? And other plants in certain parts of England. So especially in England. එංගලන්තේ සමහර කොටස්වල තියෙන විශාල කඳු ප්‍රදේශ තනකොළවලින්මයි. තනකොළින් සානි plants වලින් මේක විවෘත ප්‍රදේශ. So that areas, this word is there in the poem. Maine, the northeastern state of the United States of America, known for its rocky coastline. So there's this name Maine, that is northeasternmost, northeast, you know the directions, north උතුර, east නැගෙනහිර, northeast, ඊසාන. ඊසාන දිග පැත්තේ කෙරෝලි, that is United States වල තියෙන coastal area. මුහුද ආසන්නයේ කඳු සහිත rocky coastline. මහා පර්වත කඳු තියෙන coastline එකක්. වෙරළබඩ තීරයක්. So that area. So this word is also there in the poem, and if you keep these things in your mind, it is very easy to understand the poem. So that's why I give you tears. So if you look at the book, පොත බැලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික දකින්න poem එකට යටින්. Now look at the title and the poem. Human family. Right? And the picture. මොකක් ගැනද වෙන්නේ? මේ පින්තූරයේ title එකයි බැලුවම you can get an idea what you are going to read.
Now let's read the poem. I note the obvious differences in the human family. I note the obvious, very clear, පැහැදිලි differences වෙනස්කම් in human family. Some of us are serious. Some of us are very serious. මොනවාරි කිව්වම ඒක full serious ගන්නවා කියලා කියන්නේ. Very serious. Or some thrive on, we learned the word comedy. Thrive on comedy. Just do well. Just very good at doing jokes and all. සමහර එච්චර එක serious ගන්න පොඩි විහිළුවකින් shape. So there are two different kinds of people. And some declare their lives are lived as true profundity. Yes, some declare means tell. සමහරු ප්‍රකාශ කරන ඒගොල්ලන් ජීවිතේ superb හොඳටම ජීවත් වුණා. And some and others, සමහරු අනිත් අය claim they really live the real reality. Real reality. නියම විදියට they live in the society. So different people tell about their lives in different ways. විවිධ අය කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත ගැන එක එක විදියට. So then, and in the same way, the variety of our skin tones can confuse. The variety of our skin tones, අපේ හැම පාටින් variety විවිධත්වයෙන් can confuse කරන්න පුළුවන්. Bemuse means puzzle. We learned in the previous. Puzzle හරි ගැටලු ප්‍රශ්න මතු කරන්න පුළුවන්. අවුල් කරන්න පුළුවන්. Delight සතුටු කරන්න පුළුවන්. Brown and pink, brown, pink, beige, purple, tan, blue and white, different colors. විවිධ පාට මේ වෙනුත් confuse කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ව අවුල් කරන්න පුළුවන්. I've sailed upon the seven seas. I'll sailed upon. Sail යාත්‍රා කරා seven seas. මුහුදු හතක and stopped in every land. හැම ගොඩබිමකම stop නැවැත්තුවා. I've seen the wonders of the world. ලෝකේ wonders බුදුම දැන් අපි මම දැක්කා. Not yet one common man. නමුත් not yet තවම නෑ one common man පොදු එක මිනිහෙක්. හැමතැනම එක මිනිහසිය දැක්කේ නෑ. එක එක තැන්වල එක එක විදියයි. Right? I know 10,000 women. 10,000 women I know. මම දන්නවා. Called Jane and Mary Jane. ඒ වගේ එක එක නම් වලින්. But I've not seen any two who really were the same. 10,000 මේ ගැහණු දැනගත්තත් not seen two දෙන්නෙක් එක වගේ දැක්කේ නෑ. කොච්චර මම දැනගත්ත මිනිස්සු දැනගත්තත්. Mirror twins are different. Mirror twins are different. Mirror කන්නාඩි twins. Twins කියන්නේ නියුල්ලු කියන්නේ. Right? ඒගොල්ලොත් difference වෙනස්. Although their features cheap to be similar. එකම සමාන දේවල් වුණාට වෙනස්. Right? And lovers think quite different thoughts. Lovers think. ආදරවන්තයෝ විවිධ විදිහට හිතනවා while lying side by side. Side by side. එක එක පැත්ත. Side by side. Lying. වැතිරලා හිටියට thinking in different ways. But they are lovers, but thinking may be different. So you see, and we love and lose in China, right? We love and lose in China. චීනයේදී ආදරය කරා පෙරදුනා. We weep on England's moors. We weep වැළපුණා England moor. මං කිව්ව England moors means open hilly areas with covered with grass and other trees. තනකොළ වෙච්ච විවෘත විශාල කඳු ප්‍රදේශ එංගලන්තේ තියෙනවා. And
laugh and mourn in Guinea, laugh, hinauna, mourn, velaguna, and thrive on Spanish shores. Spanish shores valadi thrive on. We learned the word earlier, the meaning, and they do well. And we seek success in Finland. Finland we see success. Sarthakatve api seek means we search for. We හොයාගෙන ගියා. සාර්ථකත්වය are born and die in Maine. Born ඉපදුනා and die මියදුනා මැරුණා. And that is, I told you, that place where the Far East America, one state, ek prantya. In minor ways we differ. In minor ways, podi minor means minor, major, sulu, major, the opposite of it. ඒක විරුද්ධ පදය. Minor ways, සුළු පොඩි දේවල් වලින් අපි differ වෙනස් වෙනවා. In major we are the same. Major ලොකු විදියට බැලුවොත් we are the same. අපි එක සමානයි. පොඩි differences තියෙනවා. So that means now if we take two people, මිනිස්සු දෙන්නෙක් ගත්තොත් එක ඔළුවයි අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි තියෙන්නේ. එක්කෙනෙකුට අත් පහයි අනිත් එක්කෙනාට හතරයි දෙකයි එහෙම නැහැනේ. One head එක්කෙනෙකුට ඔළු දෙකක් තුනක් එහෙම නැහැ. Big way is good. It's same. එකම විදියයි. නමුත් පොඩි දේවල් වලින් වෙනස්. Maybe එයාගේ කොණ්ඩේ කොටයිම අනිත් එක්කෙනාගේ කොණ්ඩේ දිගයි. So something like that. Small things different. And I note the obvious differences. I note. Man note කරගත්තේ obvious, very clear, පැහැදිලිම වෙනස්කම්, differences between each. Short and type, each වෙනස්කම්, short and type, කෙටි. But we are more alike, my friends, than we are unlike. We are more alike. අපි ගොඩාක් දුරට සමානයි. Than we unlike. අසමානකම් වලට වඩා අපි ගොඩාක් දුරට සමානයි. We are more alike, my friends, than we unlike. We are more alike, my friend, than we unlike. It is repeated. ආයි එකම කියනවා. So through that also the poet is trying to give a message. ඒ නැවත කියමිනුත් යම්කිසි දෙයක් පණිවිඩයක් දෙන්න හදනවා. Now read this poem once again. ආයිමත් මේක කියවලා බලන්න. තනියම ඔයාලට පොඩි අදහසක් එනවාද කියලා බලන්න. අපි ඊළඟට බලමු මේකත් එක්ක තියෙන activities. Okay, now let's see the activities based on this poem. Number 1. How many differences does the poet find among the members of the human family? How many differences? වෙනස්කම් කීයක්? Members of the human family. මානව family එකේ කොච්චර වෙනස්කම් කීයක් තියෙනවද? And their skin tones. හැම පාටවල. How many? Proper names of places. List all the differences. Proper names of places. ස්ථානවල නම්. Proper nouns කියන්නේ යම් කිසි දෙයකට නමක් දීලා තියෙනවා. Now we'll say Colombo city is Colombo. We don't use the word Colombo to Gampa. Gampa is another proper name. Even all your names ඔයාලගේ නම් ඒවත් proper nouns. So a nouns ටික හොයන්න ඕන. Noun names of places. ස්ථාන ගැන කියවෙන proper nouns you have to find from the poem. List all the differences, right? And their differences. Let's see the members of the human family. Let's go back to the poem and see. And now in the first part, the differences of the family, right? Now in the human family, some of us are serious. Samaharu harima serious. That's one difference you find. Samaharu thrive on comedy. They are not serious or jovial.
fun. Some declare their lives are lived as true, profoundly detailed. And this is one another. And some others are not like that. They really live the real reality. And also the variety of skin, then ask the variety of skin, different tones. How many part? Now you see how many are there. So here brown, pink, beige, purple, tan, blue, white. So you can just look at the poem and count and write them, right? And also the names of places, right? You can easily identify the proper nouns. Now is it Jane is also a proper noun, but it is a name used for a person. මේකත් proper noun හැබැයි පුද්ගලයෙකුට use කරපු ඔයාට හොයන්න තියෙන්නේ proper nouns of places ස්ථාන ගැන කියවෙච්ච ඒවා හොයාගන්න හරිම ලේසි and they start with the capital letter. Right, now let's see what are those places, those words. අපි බලමු මේ වගේ වචන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Now you see here starting with a capital letter, right? Monkey we are United States වල එක state එකක් කියලා එක ප්‍රාන්තයක නමක් ඒ වගේ. Now here starting with the capital. Spanish, it's a country, it's a place, and this is also same starting with the capital letter. So likewise you can find those things in the poem. Then ඒ වගේ there. So those are the answers that you have to find for these questions, right? And so for these three, and you could see the answers. And second question, why do you think the poet repeats the last two lines? Last two lines, antima pela deka repeats. I told you, නැවත නැවත ඒකම කියනවා. Why is that? We are more alike, my friend, than we are unalike. We are more alike. අපි ගොඩක් දුරට සමානයි than we unalike. අසමානකම් වලට වඩා අපේ තියෙන සමානකම් වැඩි. So tell, that means repeated. නැවත නැවත ඒකම කියනවා. Why do you think he is telling like that? ඇයි එහෙම කියනවා ඇත්තේ? You think and discuss with your friend, and you can write your idea. I think. Now here, why do you think the poet repeats? I think. You can tell your idea. වාට හිතන දේ මං හිතන්නේ I think the poet repeats the last two lines. ඒක එහෙම ලියන්න පුළුවන්. The poet repeats the last two lines. Poet කියන්නේ කවියා. Repeats. නැවත නැවත ඒක කියනවා කියලා ඊට පස්සේ වාගේ අදහස. Last two lines to emphasize. Emphasize අවධාරණයෙන් කියන්නේ. Emphasize කරනවා කියන්නේ අවධාරණය කියන. ඒ කියන්නේ යමක් දැඩි ලෙස කියන්න. අපේ සමානකම් වැඩි අසමානකම් වලට වඩා. ඒ වගේ whatever that you feel, you write. Okay, and the next one, do you agree with the poet? ඔයා ඒ poet ඒ කවියගේ එක agrees එකඟයිද? Are we more similar than different? Are we more similar? අපි ගොඩක් සමානයිද than different? වෙනස්කම් වලට වඩා අපේ සමානකම් වැඩිද? You just tell your idea. ඔයාගේ අදහස ලියන්න, right? You can see, agree or not. මෙයාට එකඟ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. So that is the difference. We are not alike. අපි සමාන නැහැනේ. Maybe even in your class there can be some students, those who agree with the poet. මේ poet කියන දේක එකඟ අය ඉන්න පුළුවන් වාගේ පන්තියේ. And also disagree. එකඟ නොවන අය ඉන්නත් පුළුවන්. It doesn't matter. If you say yes, you may say yes and tell the reason. Or some may say no.
no කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඒකට හේතුව. Right? Are we more similar than differences? අපේ සමානකම් වැඩිද වෙනස්කම් වලට වඩා? So when you look at the people, all are same number of heads, same number of noses, same number of ears. නේද? හැම පුද්ගලයාටම එක නහයයි, එක ඔළුවයි, එක කටයි එහෙමනේ. නහයවල් දෙක තුන තියෙන එහෙම නැහැනේ. ඒ වගේ ගොඩාක් සමානකම් තියෙනවා. එක ඔළුවයි. right? කන් දෙකයි, කන් හතරක් පහක් තියෙනවා සමහරවල්, සමහරට දෙකක් තුනක් තියෙන එහෙම නැහැනේ. So there are a lot of similarities. සමානකම්, similar, සමානකම්. Differences less, අඩු වෙන්න පුළුවන්. So you can discuss that. Tell your view, your idea. Right? Do that actively in your classroom. Next one, can you give subtitles to each stanza? Stanza means, now you know, in a passage, in an article, you find paragraph. අපි passage එකක් අපි කලින් lesson එකේදී කියෙව්වා. ඒකේ තියෙන්නේ paragraph, ඡේද. ඒවට අපි කියනවා paragraph කියලා. poem එකක කොටස් තියෙනවා සමහරට පේලි 3ක් 4ක් ලියනවා. ආයි ඊළඟට පේලි 3ක් 4ක් තියෙනවා. ආයි ඊළඟට පේලි 3ක් 4ක් තියෙනවා. So the poems are written in that way. So මෙන්න මේ වගේ එක කොටසකට කියනවා අපි stanza කියලා. දැන් මේ poem එකෙත් තිබුණා stanzas. So then can you give subtitles? You know, title means topic, මාතෘකාව. Subtitle, උපමාතෘකා. මේ stanza එකකින් මේ කොටසින් කියවෙන ටික අනුව ඔයාලට පුළුවන් පොඩි මාතෘකාවක් දෙන්න. ඊළඟ කොටසින් කියවෙන ඒ content එක අනුව according to the things that is described. දැන් එක stanza එකක් තිබුණා. ඒකේ තිබුණේ family එක ගැන. එහෙනම් family. ඒ වගේ පුංචි මාතෘකාවක්, උපමාතෘකාවක් දෙන්න. Right? Or colors of the skin. Something like that. For different stanzas, මේ stanza එකකට එක අනුමාතෘකාව ගානේ දෙන්න. Try it out. And the next one, turn to your friend and make a list of things that make you similar and different to each other. Now, turn හැරෙන්න to your friend. Friend දිහා බලලා make a list of things. You can make a list. List එකක් හදන්න. Make you similar. You similar, ඔයා සමානයි, and different, සහ අසමානයි. To each other, එකිනෙකා. ඔයා සහ යාළුවා අතර තියෙන සමානකම් සහ අසමානකම්. Make a list. List එකක් ලියන්න. Under what category do we have more than 5 items? Similarities. Now, is it under similarities or difference? සමානකම් යටතේද ගොඩක් තියෙන්නේ, differences යටතේද? You just write and see. Why is that? And do you think what? Now, first you have to make the list. Maybe in 2 columns you can have. In one side you can write the similarities, the other side you can write the differences. One by one, see. Maybe similarities and differences in this side. Then you can see what a lot of similarities are there and differences are there. Make a වැඩි මේව දෙපැත්තේ ලියන්න. සමානකම් මේ පැත්තේ ලියනවා, අසමානකම් මෙහෙම. වාගේ යාළුවාගේ තියෙන. ඊට පස්සේ ඇයි මොනවද ඒකේ වැඩි? You just discuss. You can get a good understanding about yourself and about your friend and about the society as well. Right? And next, organize yourself into 4 groups. Make 4 groups. Groups හතරක හැදෙන්න. Ask each other the following questions.
ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න අහන්නලු එකිනෙක. You ask from your friend, friend asks from you. Create a diagram with the information you have gathered. Now you discussed earlier with your friends the similarities and differences. සමානකම් වෙනස්කම් සාකච්ඡා කරානේ. ඒ ටික එකතු කරලා you have gathered, then you make a diagram. පොඩි diagram එකක් හදන්න. And what do you enjoy doing? You ask this question. What do you enjoy doing? වා ගොඩක් කැමති enjoy කරන්නේ මොනවා කරලාද? So then you can respond if somebody asks the question. Now this is the question word. We earlier also practiced. අපි ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ. Then you discuss with your partner. වා යාළුවත් එක්ක කතා කරන්නේ. යාළුවා අහනවා what do you enjoy doing? ඒතර ඔයා උත්තර දෙන්නේ මේ කැලල අයින් කළා you වෙනුවට I enjoy doing what? I enjoy doing watching TV, or else even without doing, I enjoy watching TV or reading books. කැමති දෙයක් ඔයා වැඩිපුර enjoy කරන දේ. Or sleeping, watching TV, playing sports, anything you can write. What don't you like? Example, exams, studying, going for tuition. What don't you like? මොනවටද අකමැති? You can answer, I don't like what? Exams. Oh, I don't like going for tuition. Simply reply. Practice speaking. What do you have to do? In other words, what are your responsibilities? What do you have to do? What මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? In other words කියන්නේ වෙනත් විදිහට කියනවා නම් what are your responsibilities? ඔයාට තියෙන වගකීම් මොනවද? Example, taking care of your pet, following the school rules. Taking care of your pet. Take care means රැක බලා ගන්නවා. Pet සුරතලා. ගෙදර සුරතලෙක් හදනවා එයා බලා ගන්න එක. Or else maybe following the school rules. ස්කෝලේ නීති රීති තියෙනවා නේද? ඒව අනුගමනය. ඒ විදියට ඉන්න එක. Right? What do you not want to do? ඔයාට කරන්න ඕනේ නැති ඒවා මොනවද? Example, be unhappy, be a bad role model to your younger siblings, cousins. So you ask this question from your friend. What do you not want to do? Why don't want to do? You can tell anything you like. And even the previous one same, right? So what do you have to do? What මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? I have to do and I have to take care of my pet. I have to follow the school rules. You have to, I have to. මේකෙත් එහෙමයි. What do you not want to do? I don't want to do. I don't want to be unhappy. මට අසතුටින් ඉන්න ඕනේ. මට සතුටින් තමයි ඉන්න ඕනේ. You can say I don't want to be unhappy. Or right? I don't want to be unhappy. I don't want to be a bad role model to my younger siblings. My younger siblings කියන්නේ බාල සහෝදරයන්ට, සහෝදර සහෝදරියන්ට. Bad role model නරක චරිතයක්. නරක ආදර්ශයක් වෙන්න මට ඕනේ නෑ. ඒ වගේ you can answer, right? What frightens you? Failure, the dark frightens. What makes you afraid? Fear. ඔයා බය හිතෙන්න, බය වෙන දේ මොනවද? What frightens you? ඔයා බය කරන්නේ මොනවෙන්ද? It is darkness. අඳුරට බයද?
නැත්නම් failure අසමත් වීම වලට බයද? So some people are fear of different things. තමන්ට බයගෙන දෙන්නේ මොනවයින්ද? Then you can tell the answer, I feel fear. මට බය දැනෙනවා මොනවද? Or I am afraid of failure. I feel fear of darkness. අඳුරට කැමති නෑ. I feel fear when people talk louder. මිනිස්සු හයියෙන් කෑ ගහලා කතා කරනවට I don't like, I feel fear. මට බය දැනෙනවා. So likewise, whatever you feel, you respond. So then after responding, you have to make a diagram. ඒ ටික එකතු කරලා තමයි මෙතන මේ diagram එකක් හදන්න කියන්නේ. Right? You have to do it with your partner, with your friend, with your groups here. You have a group, ask each other the following question. මේ ප්‍රශ්න ටික අහන්න. ඒ ටික එකතු කරලා බලන්න මේ. Right? So after making the diagram, right, is there any information that is repeated? Any information මොනවාරි තොරතුරක් තියනවාද repeated? නැවත නැවත කියවෙච්ච. Or why do you think it is repeated? Discuss with your friend. So when you keep on asking those questions, ඉහත ප්‍රශ්න අහනකොට එකම දේ නැවත කියවෙච්ච වෙලාවල් තියෙනවාද? So if there are such things, එහෙම දේවල් තියෙනවා නම් discuss with your friend. යාළුවත් එක්ක ඒව තව දුරටත් කතා කරන්න. So then there you are practicing. So when someone says, I feel fear of darkness, මට අඳුරට බයයි. Why? You can ask why. Because කියලා එයා උත්තර දෙන වගේ පොඩි discussions you can build up. Right? And also next one now, each group should present their diagram to the class. So then from the group you have a diagram, they have to present it to the class. පන්තියට ඉදිරිපත් කරනවා. First you have to prepare. I hope that you can do it. And then using the information you obtain ලබාගත්ත information තොරතුරු ලබාගත්ත තොරතුරු using භාවිතා කරමින් in active 5 6 7 අපි දැන් කලින් කතා කරපු 5 6 7 and 8 write a short essay. පුංචි essay එකක් ලියනවා about the similarities and differences you found among your friends. Similarities සමානකම් and differences වෙනස්කම් you found among your friends. ඔයාගේ friends ලගේ අතර තිබුණු සමානකම් සහ අසමානකම්. You may use the following language structures in your essay. මෙන්න ඒකට උදව් කරන වාක්‍ය ටිකක් තියෙනවා. Just have a look at it. I have, but my friends has, that means you can complete the blank using the information you collected. එකතු කරපු තොරතුරු use පාවිච්චි කරලා මේ හිස්තැන් පුරවන්න. For example, අපි බලමු I have 2 brothers but my friend has only one. Very simple sentence. ඒ වගේ ඔයාගේ යාළුවගේ තියෙන වෙනස්කම්. I have a bicycle but my friend has no bicycle or doesn't have a bicycle. Right? I have no sisters but my friend has 3 sisters. What you have or what you don't have. Write in a sentence. Next one. She is taller or she is shorter than my friend. Another friend's name. එයා මගේ මෙන්න මේ මිතුරට වඩා උසයි එක්ක මිටි. මෙතන නමක් ලියන්න. Right? She is taller or she is shorter than my friend. කියලා friend කෙනෙක්ගේ නමක් ලියන්න.
let's say, okay, senudi. That means එයා සෙනුදිට වඩා උසයි, එක වඩා කොටයි, මිටි, something like that. Name of any friend of you. වගේ ඕන මිතුරෙක්ගේ නම. My friend is more than me. More intelligent than me. Now we learned adjectives. Can you remember? Adjectives අපි ඉගෙන ගත්තා. නාම විශේෂණ හිම. So then with more එක යෙදෙන එක. මෙතන අපි tall කියන්න පුළුවන්. Taller, more taller you can't use. We learned how to use adjectives. Adjectives use කරන විදිහ ඉගෙන ගත්තානේ. එතකොට මෙතන more එක use කරන්න පුළුවන් adjective එකක්. ඒ කියන්නේ more, most use කළා comparative superlative අපි හැදුවේ. ටිකක් දිග adjectives නේ. අර එකපාරට කියවෙන ඒවා tall, short, fat, big ඒවා නම් tall, taller, tallest. EREST දැම්මේ. මම චුට්ටක් ආයෙ මතක් කරේ. More, most දැම්මේ. Longer ones. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Dangerous, more dangerous, most dangerous. So then use another suitable adjective here. My friend is more intelligent than me. මට වඩා බුද්ධිමත්. Right? You can say you can use any adjective. Kindness is a quality I see among. Kindness is a quality. කරුණාවන්තකම is a quality I see among. මන් දකිනවා මෙන්න මේ අය අතර මොනවද? Among Nimal and Kamal, or among my friends and teachers. මගේ යාළුවෝ සහ ගුරුවරු අතර දකින quality එකක් තමයි kindness, කරුණාවන්තකම. You use any word here and where you see kindness. My friends, give two names. My friends Nimal and Kamal, any two names, share several similarities. Share several similarities කියන්නේ ඒ දෙන්න අතර තියෙන ගොඩාක් සමානකම්. සමානකම් දෙකක්. For example, you give two names, my friends A and B. Or you give any two names, right? නම් දෙකක් දානවා. Several similarities such as ඒ දෙන්නගේ තියෙන සමානකම්. Give two here. What? There are likes and dislikes. Likes, කැමති. And dislike. ඒගොල්ල කැමති සහ අකමැති දේවල් අතර ගොඩාක් සමානකම් තියෙනවා. So you can put anything like that. Complete these sentences, right? And write about your friend and you. Do this activity. Then you will practice good language there. Next one, speaking. Describe a good experience you have had with someone who is not your friend. Who is not your friend. ඔයාගේ මිතුරෙක් නොවන කෙනෙක් එක්ක තියෙන good experience you have had. ඔයා ලබලා තියෙන හොඳ අත්දැකීමක්. Not your friend, not your family or relative. It can be not a friend, not a family member, not a relative. ඥාතියෙකුත් නෙමෙයි. එහෙම කෙනෙක් එක්ක තියෙන ඔබ ලබලා තියෙන මොනවා හරි අත්දැකීමක්. Example, you can talk about the kindness of a stranger. අමුත්තෙක්ගෙන් ඔබට ලැබුණු කරුණාවක්. Or a good deed done to an unknown person. නොදන්න පුද්ගලයෙකුට good deed කරපු හොඳ වැඩක් ඔබ අතින් සිදු වුණ. Right? For example, in our this general English book, first unit, පළවෙනි unit එකේම එක්කෙනෙක් 10 minutes old hero කෙනෙක් වුණ story එකක් අපි කතා කරා නේද? So that is a good deed that he did. Right? Likewise, in your life, maybe that you helped to a certain person. කාට හරි පුද්ගලයෙකුට උදව්වක් කරා. කවදාවත් දැකලත් නැහැ. කතා කරලත් නැහැ. එදාමයි දැක්කේ. But
You helped him, maybe on the road, and he was fallen or met with an accident. You went and helped. ඒ වගේ any good action, good thing, හොඳ දෙයක්, you just describe, විස්තර කරන්න. You can tell it as a simple incident. One day while I was going to school, එක දවසක් මගේ ස්කෝලේ යන අතරේ, while you have learned these kinds of word. While I was going, while කියන්නේ අතරේ, while I was going to school, මං ස්කෝලේ යන අතරේ, I saw an accident. මම අනතුරක් දැක්කා. I went there and helped those people. මම එතනට ගිහලා එයාට උදව් කරා. So you can describe it further. ඒ වගේ ඒක තවදුරටත් විස්තර කරන්න පුළුවන්. Right? So anything, any good deed you can talk about. Next one, there's a little group work. In groups of 5 or 6, think about the Sri Lankan cricket team. You know, Sri Lankan cricket team. Groups of 5 or 6. Think about the Sri Lankan cricket team and Sri Lankan Olympic team. Cricket team and Olympic team. How many players are there? How many players are there in Sri Lankan cricket team? How many players are there in Olympic team? How many different types groups are represented? How many different groups? Now even if you take Olympic team, it's not only one sport. එක ක්‍රීඩාවක් නෙමෙයි. So for different sports, some are for high jump, some for long jump, some for running events, boxing, different things. එක groups යනවා. එතන ඔක්කොම එකට යන්නේ, but one team. In your opinion, ඔබේ අදහසට අනුව, what are the benefits of working with a multi-ethnic, multi-religious team? Multi-ethnic, bahujati, විවිධ ජාතීන්. So maybe in the Olympic team there can be Tamils, Sinhalese, Muslims, so different people. And multi-religious, some are Christians, some are Buddhists, some are Hindus, different religions. විවිධ ආගම් වල ඉන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කිරීමේදී ඇති benefits, වාසි මොනවාද? What are the benefits of working with people who have different abilities? People have different abilities. Abilities means හැකියාවන්. විවිධ හැකියාවන් තියෙනවා. කෙනෙකුට පුළුවන් දේ තව කෙනෙකුට බැරි වෙන්න පුළුවන්. එයාට වෙන හැකියාවක් තියෙනවා. So then if you have a chance of working with different people with different abilities, විවිධ හැකියාවන් තියෙන එක වැඩ කිරීමෙන් ඇති වාසිය. Abilities and disabilities. Some cannot do certain things, some can do. What I can do, maybe another person cannot do. Or what he or she can do, but I can't do. සමහරට එයාට පුළුවන් දේ මට කරන්න බෑ. මට පුළුවන් දේ එයාට බෑ. So there are differences. So ඒ වගේ අයක එකතු වෙලා වැඩ කිරීමේ ඇති benefits, වාසි. And discuss in your group. You can use the following language structures to help you. ඒවා you discuss, සාකච්ඡා කරන්න. මෙන්න එකට පොඩි language help එකක් තියෙනවා. මොනවාද? In my opinion, මගේ අදහසට අනුව අපි අය එක්ක වැඩ කරොත් මට මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. So you can tell something. You give your idea here. In my opinion, මේ වගේ මට ලැබුණොත් විවිධ ජාතීන් එක්ක වැඩ කරන්න. So you can use this structure. If I get a chance to work, you can use this part from this. If I get a chance to work with
ethnic multi-religious team ඒ අය එක්ක වැඩ කරන්න ලැබුණොත් I will learn a lot. මං ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගනී. I will get a lot of benefits. මං ගොඩාක් benefits ලබයි. වාසි ලබයි. ඒ වගේ තමන්ට එකකින් ලැබෙන දේ. එහෙම ලියන්න. And discuss. And I think මං හිතන්නේ it is interesting to work with people with different abilities. Different abilities තියන අය එක්ක වැඩ කරන්න ලැබීම හරිම interesting. So you can tell your idea. When you tell your idea, you can use it. I believe, ඔයා මොන හරි විශ්වාස කරනවා නම් I believe that everybody cannot do everything. හැමෝටම හැම දෙයක්ම කරන්න බෑ. Some are good at certain things, some are not good at certain things. සමහර දේවල් පුළුවන්, සමහරට ඒවා බැරි වෙන්න පුළුවන්. So I believe, මං විශ්වාස කරනවා. You tell your belief. And there seems to be පේන්න තියෙනවා. There seems to be some people are very clever at certain things. සමහර මිනිස්සු සමහර දේවල් ගැන හරිම දක්ෂයි. There seem to be different kinds of people in our society. සමාජයේ විවිධ මිනිස්සු ඉන්නවා වගේ පේන්න තියෙනවා. Whatever you feel, just discuss using this language, discuss in your group and practice the language. And next one, read the following humorous passage. What is humorous? Humorous, which create laughter. සිනහ උපදවන, හාස්‍ය උපදවන passage එක. Read the highlighted words and try to guess their meaning. Highlighted words ටික කියවලා guess their meaning. What is suddenly? I will not tell the meaning at once. මම එක පාට කියන්න පොඩ්ඩක් හිතන්න. And promptly. And heroic. Immediately. Discharged from the hospital. Mentally stable. Can you guess the meaning of them? Meaning එක guess කරන්න නම් අපි වාක්‍ය ඉතුරු ටිකක් දැනගත්තොත් ලේසි. අපි බලමු එහෙනම් කියවලා. Jim and Mary were both patients in a mental hospital. There are two. One is Jim, the one is Mary. Were both patients. රෝගීන්. Mental hospital. Mental hospital එක රෝගීන්. මානසික රෝග තියෙන අය ඒ hospital එක රෝගීන්. One day they were walking past the hospital swimming pool. Hospital swimming pool එකක් තියෙනවා. ඒක පහු කරගෙන යනවා. Walking. Jim suddenly jumped into the deep end. Jim jumped. Then now you can say it suddenly. Jumped into the deep end. Deep end. Now in the swimming pool, deep end කියන්නේ අර ටිකක් ගැඹුරු පැත්ත. Suddenly, now you can understand, guess the meaning. එකපාරටම පැන්නා into the deep end. He sank to the bottom. He sank. Sink ගිලෙනවා. Sank කියන්නේ ඒකේ past tense එක. Sink, sank. So ගිලුණා bottom අඩියටම. And stayed there. Stayed there. ඒකේ හිටියා. Mary promptly jumped in to save him. එතකොට Mary මොකද කරේ? Mary promptly jumped. Now Jim jumped and he stayed there in the bottom. අඩියේ හිටියා. මේක දැකපු Mary promptly. So now you can guess the meaning at the right time. නිවැරදි හොඳ වෙලාවට හරියටම එයාත් පැන්නා. And jumped in to save him. එයා බේරගන්න පැන්නා. She swam to the bottom and pulled Jim out. She swam. Swim කියන එකේ past tense එක swam. To the bottom. අඩියටම පිහිනලා. Pulled Jim out. Jim ඇදගෙන ආව එළියට.
when the medical doctor became aware of Mary's heroic act, then Mary's heroic act, now you can guess the meaning. Then Mary පැනලා ජීවිතයක් බේරගත්තනේ. ඒක heroic act එකක්. Can you guess the meaning? දැන් හිතා ගන්න පුළුවන්. එහෙමයි වාක්‍යය කියනකොට අලුත් වචන තියෙනවා. දන්න වචන ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා උදව් කරගෙන නොදන්න වචනේ තේරුම ගෙස් කරනවා. අනුමාන කරලා හිතනවා. මං හිතන්නේ දැන් මේකේ තේරුම ගන්න පුළුවන්. ඒතොර යා ජීවිතයක් බේරගත්ත කියන්නේ heroic act එකක්. ඒ කියන්නේ වීර ක්‍රියාවක්. හීරෝ කියන්නේ වීරයනේ. heroic act. ඒක අඳුරගත්ත යාගේ දොස්තර කිව්වලු immediately. Now you can guess the meaning. ඉක්මනටම ordered her. Order කරාලු to be discharged from the hospital. Discharged from the hospital. You can guess the meaning. What's it? Hospital එකෙන් discharge කරන්න. අපි අර කියන්නේ ටිකට් කපලා යවනවා කියලා ගෙදර යවනවා. එයා දැන් සනීපයි කියලා. Right? So doctor ordered her to be discharged from the hospital, as he now considered her to be mentally stable. As he now, he here means the doctor. Doctor considers සලකනවා දැන් මෙයා mentally stable. මානසික වශයෙන් ස්ථාවරයි. දැන් mental upset නැහැ. මෙයාට හොඳයි. ඒක නිසා තමයි මෙයා පැනලා මේ ජීවිතයක් බේරගත්තේ. Promptly jumped. හරි එයාට තේරුම් ගත්තා suddenly එකපාරටම තේරුම් ගත්තේ. හරි අඩි ඉන්නකොට එහෙනම් මෙයා දැන් මානසික මට්ටමින් හොඳයි කියලා the doctor decided to discharge him from the hospital. Then when he went to tell Mary the news, he said, he went to tell Mary ට මේ news එක කියන්න ගියාම he said ඔව් කිව්වලු Mary, I have good news and bad news. I have good news and bad news. මට good news එකකුත් තියෙනවා bad news එකකුත් තියෙනවා. The good news is you are being discharged. Good news එක තමයි you are being discharged. දැන් ඔයාව discharge කරලා තියෙන hospital එකකින් discharge කරලා තියෙනවා because you were able to jump. You were able to jump. හැකි වුණා පනින්න and save the life of another patient. Save the life. ජීවිතයක් බේර ගන්න another patient වෙනත් රෝගියෙක්ගේ ජීවිතයක් බේර ගන්න. I think you have regained your senses. I think මං හිතන්නේ වා regain නැවත ලැබිලා තියෙනවා your senses. Senses කියන්නේ now your feelings now පංචේන්ද්‍රයන් ඒ සාමාන්‍ය සුපුරුදු සාමාන්‍ය මට්ටමට ඇවිල්ලා not upset now. The bad news is, that is the good news, that you have been discharged. Bad news is that Jim, bad news එක මෙන්න මේකයි. The patient you saved, වා බේරගත්ත patients, ලෙඩා hanged himself, බිල් වැල දාගෙන. With his belt in bathroom. Bathroom එකේ එයාගේ belt එකෙන්ම බෙල් වැල දාගෙන මැරිලා. I'm so sorry but he is dead. I'm so sorry. බොහොම කනගාටු. He is dead. එයා මැරිලා. So then he gave the two news. One is good news, the other one is bad news. Good news is that he is discharged. එයාට දැන් ගෙදර යන්න පුළුවන්. සනීපයි. අනිත් එක එයා බේරගත්ත patient දැන් එල්ලිලා මැරිලා bathroom එකේ. ඒක කියපු හැටි මෙයා මොකද කිව්වේ? Mary replied, he didn't hang himself. එයාම බෙල්ල වල දාගත්තා නෙමෙයි. I put him there to dry. මං එයා එතන එල්ලුවේ වේලෙන්න. මොකද එයා ගත්තේ swimming pool එකේ ඉඳලානේ තෙමිලානේ. Right. Now it's a nice joke of course, right? So then I hope that you could understand the joke there. Humor. Harshe, right? So then is the doctor's decision correct? So you can enjoy these kinds of stories, a lot of stories in this general English book, right? So enjoy, read more about stories like this. මේ වගේ පුංචි ලස්සන කතා තියෙනවා කියවන්න.
You will learn new words, you will learn new structures. After learning, you try to relate, you tell that story to another. ඒ වගේ පුංචි පුංචි කතා කියවලා ඒක තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්ද බලන්න. Right? Okay. Now, reading and speaking. If there is righteousness in the heart, there will be beauty in the character. Now, it is not righteousness in the heart, there will be beauty in the character. If you have the righteousness in the heart, there will be beauty in the character. චරිතය ලස්සන වෙනවා. ඔබේ හදවතේ what? If you have good qualities like what? ධර්මිෂ්ඨ බව. And if you have that sort of things, if your heart becomes beautiful, your charite, character. And if there is beauty in the character charite beauty, there will be harmony in the home. Harmony. Now we discussed several times in our previous lesson. Harmony in home. ගෙදර තියෙන harmony. And if there is harmony in the home, ගෙදර harmony එක තියෙනවා නම්, living unitedly, there will be order in the nation. In the nation, ජාතියේ පිළිවෙලක් තියෙනවා. And also when there is order in the nation එකේ ජාතියේ order එකක් තියෙනවා නම්, there will be peace in the world. There will be peace in the world. You see, that start from your heart. If you have a good heart, and your family is going to be better. If your family is going to be better, and your nation is going to be better. And in the same way, the whole world, starting from your heart, individual heart. එක එක්කෙනාගේ හදවතින් පටන් ගන්න. Okay, nice sayings are there. And now, look up the word righteous in a dictionary and find the equivalent word in your mother tongue. What is equivalent? Samana word in your mother tongue. ඔබේ මව් භාෂාවෙන්, maybe in Sinhala or Tamil or any. ඒකේ මේකට translation එක සිංහලෙන් හෝ English වලින්, right? And find using a dictionary. And have you seen in this symbol before? This symbol now in the previous slide. කලින් කේ තිබුණේ symbol එකක්. ඒක දැකලා තියෙනවද? Imagine what the symbol means. ඒකින් කියවෙන්නේ මොකක්ද? If you do not know, how relevant is it to illustrate the poem? ඒ poem එක විස්තර කරන්න මේ symbol එක කොයි තරම් දුරට relevantද, සුදුසුයිද? Just give your idea. You can agree or I think it is really good symbol to illustrate. I think හරි කලින් කිව්වා වගේ සාකච්ඡා කරා. It is good. ඒක හොඳ symbol එකක් to illustrate the poem. Poem එක illustrate කරන්න හොඳ symbol එකක්. එක්කෝ I don't think it is a good. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් කියලා to illustrate the poem. So you can give any idea. So discuss that with your friends in your groups. And draw a flow chart to explain the poem. To explain the poem, flow chart. So that means you write something and then what happens? Then write some things. For example, අපි මේ flow chart එක කියන්නේ ගලා යන චිත්‍රයක්. And ඊට පස්සේ then now in the poem you learnt it is flow. That means now if individual heart පුද්ගලයෙක්ගේ හදවතේ හොඳ කරුණාව දයාව තියෙනවා නම් ඒ family එක හොඳයි. family එක හොඳයි නම් ගම හොඳ වෙනවා. ගම හොඳයි නම් රට හොඳ වෙනවා. Right? So likewise රට හොඳයි නම් then the whole world. So likewise flow chart, one by one, step down. So you write it down and looking at the poem. And next, give the poem a suitable title. එකට හොඳ title එකක්
topic එකක් මාතෘකාවක් දෙන්න. As you feel. There's no one title. එක මාතෘකාවක් නෙමෙයි එක එක්කෙනා එක එක දෙන්න පුළුවන්. But it should be suitable to the poem. Poem එකට ගැලපෙන්න ඕනි. According to the content. ඒකේ අන්තර්ගතයට. Right. Next, another small group work, that is, in groups of 4 or 5, discuss how can promote peace in the world. How can you promote peace in the world? සාමය promote කරන්නේ කොහොමද ලෝකේ? Write all your suggestions, යෝජනා, write and present it to your class. Class එකට ඉදිරිපත් කරන්න. Taking the poem as a model. Now the poem that you read earlier, කලින් කියපු poem එක model එකක් විදියට අරගෙන compose a similar text in groups of 4 or 5. Similar text. You also write a small poem. පොඩි ඒ වගේ text එකක් පොඩි poem එකක් වගේ group එකක එකතු වෙලා ලියන්න. Poem as a model. Your teacher will help you with vocabulary when necessary. Yes, when you do the group work, of course, in your school, classroom, and when you go on writing, poem එක ලියාගෙන යනකොට අවශ්‍ය වචන උනොත් teacher උදව් කරයි. So in this way, I don't know, maybe that if you are doing the group work කරනකොට එක එක group එකේ එක එක මාතෘකාව යටතේ ලියන්න පුළුවන්. So practice. Even you can do it alone. තනියම උනත් පුළුවන් ඔයාලට. Think of a certain topic, එක මාතෘකාවක් ගන්න, ඒ ගැන ඔයාට ලැබෙන අදහස, just getting this poem as the example that you studied. දැන් අපි කලින් කියවපු poem එක example එකක් විදියට අරගෙන you just put your ideas into lines. පොඩි පේලි කීපයක් ලියන්න. And create another symbol to illustrate your poem. ඒ poem එකටත් අර කලින් symbol එකේ වගේ මොනවා හරි symbol එකක් දාන්න. සංකේතයක්. Right. And present your poem and your symbol to the class. Then you have to give it to the class. Class එකට ඉදිරිපත් කරන්න. And comment on each other's poems and symbols, pointing out their strengths and weaknesses with reasons. Strength, good things, positive things. හොඳ දේවල්. එක එක්කෙනා ඉදිරිපත් කරනකොට ඒක හොඳ දේවල්, strengths. ප්‍රබලතා, weaknesses, දුර්වලතා. හේතුත් ඉදිරිපත් කරලා කියන්න. So that when you present yours, others will comment. දැන් ඉදිරිපත් කරනකොට අනිත් අය කියයි. එතකොට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ තියෙන අඩුපාඩුකම් හදා ගන්න පුළුවන්. Right? And also you can be happy about your good side. Revise your poem and symbols according to your friends' feedback. Friends' feedback. Friends ලා comment කරනවනේ. ඔයාගේ poem එක ගැන හොඳ නරක කියනවා. ඒ අනුව revise නැවත ඒක ලියන්න. ඒ අඩුපාඩුකම් හදලා. The poems and the symbols can be displayed in classes after revisions. Right? After that you can display them in the class on the wall. ඒවා ප්‍රදර්ශනය කරන්න පන්ති කාමරේ. Okay, so with that, we are going to wind up the second part of the second unit. A-level General English පොතේ දෙවන unit එකේ, second unit එකේ දෙවන කොටස මේත් එක්ක ඉවරයි. අවසන් කරනවා. So we will meet. There's another important part that will be very helpful for everything. මේ unit එකේ දැන් ඊළඟට තියෙන කොටස මේ හැම දෙයකටම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. So when you write these poems, when you write paragraphs, reports, and for everything, grammar part and other things, I hope to discuss that part with you in my next lesson. Hope to meet you with that lesson immediately. Then have a nice day.